Bro, kwa mara ya kwanza niko live nikiongea lugha ya kitaifa. Watu wamekuwa wakicomplain sana bwana, Leon unaongea Kiingereza sana bwana, unatuchanganisha. You are confusing us. So leo nikaamua kwani kwa nini bro? Tuchape kitu na Kiswahili. And leo naongelea topic ingine very interesting, at least to me. Because mimi by the way, kama uko unajua, mimi mzaliwa wa town ya Eldoret buda. I'm from the town, the city of champions. But before that, hatukuwa city. Eldoret haijakuwa city for very long. I think imekuwa city since this year. Na hata ilianza, the thought of it being entertained as a city, ilikuwa very recent, like 5-6 years ago. Before that, bro, mimi vile nilikuwa na grow up LD back in the early 2000s. Unajua mimi nilizaliwa LD bro. That's been the only place I've known most of my life. Other than of course kwa my grandmother, of course apart from Reserve, of course of which Reserve kwetu ni just next door pale Elgeyo Marakwet, yeah. So naweza sema najua Eldoret too well, a little bit too well, especially sides za Kimumu, and that's where tulimuvingi very recently. So before that tulikuwa tunaishi niseme kweli tulikuwa tunaishi town. I remember 2009 tulikuwa tunaishi town, but 2009 tukahama. Up until 2009 tukahama tukienda place inaitwa Kimumu. And Kimumu, for those who don't know, right? Kama unatoka, kama ni mse unajua LD kidogo, Kimumu unaenda pale unapandia stages ya kwenda Kimumu zilikuwa pale Caltex. Bado ziko Caltex. I don't think okay, sijui kama Caltex is a thing squeezy bado by the way. Unajua naweza kuwa naongelea kitu Kenya exist sahi. But Caltex ilikuwa gas station fulani hapo hivi. Hiyo barabara, kuna barabara fulani hapo after KVDA. So kienda KVDA, uteremuke kidogo hivi, hiyo barabara inaenda I-10, right? Between hiyo KVDA na hiyo barabara I-10. Kulikuwa na stage hapo hivi na zilikuwa na gari za kwenda I-10. Gari za kwenda Ziwa, gari za kwenda Marakwet, gari za kwenda so za Kimumu pia zilikuanga hapo. And the way you went to Kimumu, kulikuwa na a few stops along the way, right? Kulikuwa na ukitoka Caltex, the first major feature unapata ni railway. Kuna rail hapo inapita right before stadium. So unapita railway, then unapita stadium, Kipchoge Stadium hapo kando kulikuwa na veterinary hospital. Sijaona mtu akienda huko. I think inapelekwa, I think ni ya kutibu I guess I don't know, wanyama sijui nani. Mimi sijaona mtu anapeleka mnyama huko. But anyway, unapita veterinary, kulikuwa na hii church. Kuna church fulani hapo hivi ilikuwa inaitwa Church of Latter-day Saints. Huku viyos wanaitwa Mormons, but Kenya watu walikuwa wanasema wase ni madevo. Now, but the church, by the way, it was a very interesting church. It was probably one of the most beautiful structures LD. But ilikuwa imejificha. You had to go like a few hundred meters from barabara I-10 to that church. Na ilikuwa Gracia ilikuwa very well manicured. Yani ilikuwa tu sawa. Hiyo church, I don't know. I don't think ni madevo, but back then we used to think, that's what we used to think. But because it was just too, I don't know. Sijuma tukuwa ndani. But anyway, right after your church, in fact before church kwanza kulikuwa na magereza. So kuna Kenya prisons hapo hivi, right before ufike Church of Latter-day Saints. Ukipita Church of Latter-day Saints, the next stop ni kulikuwa na what's the name of this college? Kuna college fulani ilikuwa on your right. It wasn't a college real, like it's not a real college at wana offer bachelors or anything, but ilikuwa, I think it was something institute of what. Then opposite on the other side of the road ilikuwa Subaru. Naambia LD inakuwa na very funny names for like estates. Subaru estate. But then I think ilikuwa inaitwa Subaru juu hapo hivi kulikuwa na shop ilikuwa inaitwa Subaru. So sijui kama Subaru shop nye ilifanya center itwe Subaru. Place imekuwa ikiitwa Subaru for that long. But the one interesting fact about that area, hiyo Subaru, kuna nyuma yake kuna World War II memorial burial sites by the way. Kuna wazungu I guess walikuja huku hivi Kenya wakapigana. Sijui walikuwa wanapigana nani huku Kenya, but I guess they died. Na walizikwa hapo hivi Subaru hapo nyuma. It's very interesting. You can actually look at unaweza iona online by the way. Niliona online. Nilikuwa naona sign inasema
like nilikuwa naona kuna sign inasema kuna like World War II memorial site huko, lakini sikuwa enda until very recently nikaingia online nikaona. But anyway, ukitoka Subaru unapanda juu kidogo, ukipanda juu kidogo kuna little curve, unaona right after Subaru, like all of a sudden inaanza kwa mlima, na kwa hiyo mlima on your left kuna the great airstrip. Kuna airstrip hapo hivi, sijui inaitwa nini jina naye sijui, but I think ilikuwa government airstrip. But sijaona mtu personally sijaona mtu akitumia ndege kwenda huko. I mean mimi nikigoro hapa nisikuwa ijua mtumia alipa na ndege apart from wale watu wachache wenye walienda majuu, which is my uncle, na kulikuwa na dem fulani hapo alienda Russia. I should probably not be talking about that. And then after hiyo barabara inapanda, kulikuwa sana Jerusalem. Again, another interesting name for an Eldoret neighborhood. Sijui mbona kulikuwa na Jerusalem. Sijui mbona inaitwa Jerusalem, but hiyo center ilikuwa juu ya mlima. So I don't know, sijui, I mean, Jerusalem iko na mlima ama mimi sijui nani aliname Jerusalem, but mimi niliipata tu iko hivyo. Then after Jerusalem kuna Rock 2. Rock 2 ni mawe mbili, kuna mawe tu mbili hapo. Sijui kama ni mtu alieka ama like they were just normal like geological features, I don't know. But hapo hivi ni Rock 2. And after that ni Hawaii, another interesting name, another state, another center named after a state, Hawaii. And Hawaii kulikuwa na barabara inaingia hivi on your left, kama unaenda Iten, achana kwenda Iten, unaingia on your left, kulikuwa na shule ilikuwa inaitwa Eagles na ilikuwa ya mababi you guy. Eagles ilikuwa sikuwa ijua mtu alikuwa anaenda Eagles, but like ilikuwa ukionea from nje, like ilikuwa tu shule fulani watu walikuwa wanaletwa hapo hivi, walikuwa wanaletwa na magari kubwa. So ilikuwa sijui na ilikuwa like ilikuwa shule fiti. Then on your right, Hawaii is a very important intersection Kimumu. On your left ni Eagles, ukienda na barabara Eagles unaenda mpaka Rada. Kuna place inaitwa Rada huko mbele kabisa ya Hawaii. Rada, na just before after Rada ilikuwa, it was literally a Rada, that's why inaitwa Rada. Like kulikuwa na Rada. Remember niliwaambia kuna airstrip right before Jeru. So after hiyo Rada, so hiyo Rada ilikuwa na direct map planes zilikuwa na land kwa hapo. Hiyo ni, it was about 1 mile away, but yeah. So and then behind your Rada is the infamous cemetery, one of the few cemeteries in Eldoret. Sijui kama kuna cemetery ingine by the kunayo. I mean that's like the Langata of Eldoret, inaitwa Kiplombe Cemetery. So now nimeshawaambia baka hiyo side ya Hawaii. So hiyo ni Hawaii going on your left kama unaenda Iten. On your right is a very popular, ukichukua Hawaii uende na barabara on your right, about 1 mile utapata a very popular Eldoret neighborhood inaitwa Munyaka. Munyaka is like on 2 hills and it's very highly populated, man. Niko na auntie anaishi huko, but I'd probably say it's not my favorite place in Eldoret. Like iko so congested na kuna shida za mbu. Like hey man, nakumbuka two of my aunties used to live there by the way, but sikuwa ipende your place. It was traumatizing. But anyway, tutoke Hawaii tuende mbele kidogo. Ukienda mbele ya Hawaii unafika Paris. Kulikuwa na watu walikuwa wanatengeneza hapo hivi historia workshop. Kulikuwa na workshops hapo hivi wanatengeneza mambao manini. Na by the way, Paris was a very interesting. Na pia Paris kando ya Paris, hapo Paris ni utapata one of the largest Catholic churches outside Kenya iko the largest Catholic church Eldini, of course, cathedral. So you can lisha mention hiyo. But the other large one is St. Barnabas Kimumu, iko hapo hivi Paris on your right. Na hapo hivi by St. Barnabas Kimumu by the kulikuwa na very interesting fellow. So you can bada hapo mpaka sahi, but alikuwa anatengenezanga tinga alikuwa anatengeneza tractors peke yake. Like literally 1 week ungeona ameleta engine, the next week unaona ameleta axle, the other week ameka tires, the next week after that aneka like seats, the next week anapanga paint, then the other week, the week after that unaona truck imeenda.
So this guy I think alikuwa anatengenezanga track peke yake hapo hivi Paris. I don't know kama bado ana exist, but he was a very interesting fella. But then that's an idea for something like a TikTok. Maana hizo TikTok yenye inaonyesha timeline. Kani kwa na timeline camera nikuja nichukue yangu tu hapo hivi kila siku kuonesha progress. I'm sorry. He was very dedicated at. Sikuwa ijua ni nani. Ilikuwa tu like he was just a random guy over there, man, but he was very talented. Just goes on to show how talented si wa Kenya tuko. Ni ile manzi hatuna opportunity, hatuna capital, hatuna nini, but we are very talented, man. So mse hope alifunza watoto wake ama nini, ama anafunza watoto wake juu that's a very important skill. Vitu kama mechanics, vitu kama kutengeneza tractor by yourself using just spare parts, a full tractor. It goes on to show the ingenuity of Kenyans. But anyway, after Paris, nimepita Paris. Nimepita town nyingine ya maana. Neighborhood nyingine ya maana inaitwa California. So right before California, Paris kulikuwa na California. California kulikuwa na movie shop hapo hivi na kulikuwa na kabuchari na whatever. Then after Paris ni Kimumu sasa, the main Kimumu. After Paris ni Kimumu. That sijui mbona I don't know, sijui mbona the whole division haitwi Hawaii ama haitwi Paris ama haitwi, but Kimumu is the OG Kimumu ni right after Paris. Now it's in this place where utapata Kimumu Primary School. Ukiachana Kimumu, uingie barabara on your left, uende karibu 2-3 kilometers utapata Kimumu Primary. Iko mbali. Then after that, of course, ni Junction, which pretty much marks the end of Kimumu. I think Kimumu inaishi hapo Junction. So yeah, kama you're not convinced, I think that should convince you, manze. Mimi nimso LD down, bro. I grew up. I remember, by the way, where class 3, from class 1 to class 3, nilikuwa shule inaitwa Sirikwa Academy. Sirikwa Academy ilikuwa pale Potters. It doesn't exist anymore. Hiyo shule iliuzwa, ikauziwa, I don't know iliuzwa nani, but siku hizi niliona inaitwa Potters. But before that, ilikuwa shule ya Mwindi flani. Shule Mwindi alikuwa anaitwa Mrs. Patel. Mrs. Patel ni alikuwa anaona hiyo shule na aliran fiti, by the way. Ilikuwa like from class 8 to form 4. So pretty much, so not even class 8, kulikuwa na nursery. So you could literally go Sirikwa High School, Sirikwa. You could literally go to the same school from nursery to literally form 4. Kidogo tu wafungue hapo hivi university. Pretty much ungepata all in one. So hapo venye nilienda primary school for a little while, from class 1 to class 3. And it was very interesting, by the way. It was a very ilikuwa shule ingine imeza, man. I remember it's like we getting too deep into it because it's this podcast is about usually this podcast is about LD. But that time tulikuwa naishi Pioneer, so I used to like the fact that ilikuwa only so Pioneer na Sirikwa, for those who are not familiar with Potters, now called Potters, of course. Pioneer na Potters is literally across the road. Na but the Pioneer hapo hivi sijui mbona kuna wana a lot, like Pioneer is a very great industrial, it's kind of like the industrial center Eldoret. Kuna a lot of like trucking companies in operate hapo hivi, my excavator and what not. So that, yeah. By the LD iko na vitu mingi. LD iko na, now that I think of it, Eldoret is a very interesting place. But of course there are some places LD sikuwa ifika. And one of those places ilikuanga, kakuna place LD misujui ni side za Mailine. Like side ya Mailine, sujui duka moja, Rodi. Nilikuwa naenda shule Uasin Gishu. Mimi nilienda shule from class 6 nilienda Uasin Gishu Primary School. Kulikuwa na watu wengi walikuwa wanatoka hiyo area. Walikuwa wanatoka Rodi, wanatoka Mailine. Sijui kulikuwa na mile 9 pia, lakini ilikuwa mbali kidogo. Mile 9 huko ukienda ukiapproach Turbo. But yeah, kulikuwa hiyo area nayo mimi sijui. But my cousin alikuwa anaenda shule around Mailine. But alikuwa boarding. Shule ilikuwa inaitwa nini sikumbuki. Siwezi kumbuka. And then another place sikuwa najua ni Kipkaren. Sikuwa napenda Kipkaren. Kipkaren, by the way, kama hujui Kipkaren na unatoka LD, ukienda pale Kogo Plaza, sijui kama mnajua penye Kogo Plaza is. Sijui hata kama ina exist. Au bado ina exist. Zilikuwa like ma apartments flani. Ziko huko hivi ukienda Westi. Unaona Westi. Unajua hata Westi ni Isli. Wase wengine huitanga Isli. Unajua sasa watu wa Nairobi wamechanganyikiwa sana. Wanashangaa kwani Eldoret mko na West Indies, East Isli. But I think Isli. I think the original name ni West Indies. Of which that's a very interesting name. So you know I'll come up with that name because West Indies is an actual place in Asia. But I think labda ni juu wala wengi wanaishi hapo.
So maybe Alita, and that's probably why pia inaitwa Eastleigh, because after Nairobi, of course Nairobi, Eastleigh Nairobi inajulikana kuwa na walalo wengi. But yeah, so anyway, ukiwa pale Kogo Plaza next to West Indies, ukiangalia on your horizon straight ahead, ukipanda juu ya Kogo Plaza, and I don't know, of course Kogo Plaza is a private enterprise, so sijui nani anaweza kubaliwa kupanda huko, but hata ukiwa chini ya Kogo Plaza, unajua chini ya Kogo Plaza is on top of a hill. On one side utaangalia, utaona Sosiani, River Sosiani, na utaangalia side ya Pioneer, side ya Potters na whatever. But on the other side, ukiangalia towards your west, that's how good I know Eldoret, bro. No, I know it. I have spatial knowledge. Like when you look on your west, penye Sosiani ina flow. Sosiani flows from Eldoret towards Turbo. Utaona mabati mingi on the horizon. One of my friends used to live there, and those mabati, nyumba za mabati mingi zinakaa slums. This look kwangu mimi zilikuwa zinanikalia slum, and I don't know why. Sikuwa ifika huko, but one of my friends used to live there. Na nilienda kumtembelea, alikuwa anaitwa Elvo. Sijui Elvo ako wapi siku hizi by the way. I hope you're doing great with Elvo. We used to go to school together. Walihamia huko after. Kitambo alikuwa anaishi around Kogo Plaza. So yeah, those are the two. Sijaipenda Kipkaren, man. But that's one of the estate I remember much more in detail. Yeah. Alafu kama will grow up LD, by the way, kuna especially way early in the day. Unajua kuna watu wamezaliwa LD juzi bana. When I was growing up, naangalia sai hard data. 1999 when I was alive. Population ilikuwa 167,000. Bro, right now LD iko na 475,000. That was in 2019, 475. So probably sahi iko in literally 500,000, bro. So when between now na niliozaliwa, bro, like 300,000 people moved in or were born. That is interesting, man. Watu mumejaza hiyo town, man. It was much smaller back in the day. Walikuwa nasema one of the estates that was na exist ilikuwa Kipkorgot. Kipkorgot for some reason it just blew up overnight. Sijui Kipkorgot, I don't know. Like vile nilikuwa na grow up na mka siku yetu ni saidia kwenda Flax, and we used to pass by that road. When you're going to Flax, by the way, unatoka LD, side ya Flax ni huko side ya Naivas. Kuna Naivas mbili LD, kuna moja side ya main stage, na kuna moja side ile stage nyingine huko chini, ile stage ya kwenda mtajua kweli hiyo maere nataka kusema. Stage ya kwenda Kapsabet, kama umeenda Kapsabet from LD, hiyo stage inaitwa, mimi sijui inaitwa new stage. But hizo new stage ya Flax iko. Tulikuwa unatoka hapo, unaingia shortcut ya referral. Unatokea Medi Hill. Unaingia barabara Eldoret to Nairobi Road. But haufiki Annex. Before ufike Annex, kuna hii barabara hapo Power Place, unaikata. Then after hapo Power Place, unapanda kidogo. Then kulikuwa, hapo yenye Kipkorgot hilo. Before that, your place ilikuwa very empty, man. But as recently as nilikuwa natoka juzi, your place ilikuwa very built up. When I was growing up, Kipkorgot was not a real place. But one of the areas Kenya imekuwa throughout ni for those who don't know, another famous neighborhood LD ni inaitwa hii estate ya Wasudi inaitwa nini? Estate ya Wasudi. Kapsoya. Fuck. Karibuni sawa Kapsoya, you guy. You cannot be a true Eldorian without knowing. Hey, by the way, speaking of Eldoret, mtu mwenye anatoka LD anaitwa nini? Ni Eldorian, Eldoretian. So yeah, Kapsoya imekuwa pretty much this. Mimi sijaona kaka Kapsoya imechange too much, apart from the fact that wameongeza lami. That is about it. It's been very consistent. Same with Munyaka ije, lakini Munyaka imechange. Kapsoya not much. Kimumu imechange definitely. Na mka tukimove Kimumu, bro, your place ilikuanga kulikuwa na a lot of shrubs, unaelewa, like kulikuwa na places as you built you up, kulikuwa na like zinaitwaje, kulikuwa na forest kwanza hapa hivi between block 10 na rock 2, because that's the route nilikuwa natumia kwenda nyumbani, between block 10 na rock 2. That whole place ilikuwa forest, but it was an undeveloped land, na kulikuwa hapo hivi kulikuwa na safety concerns ya kwamba kulikuwa na waizi hapo. So ilikuwa ukifika usiku au upitie barabara, unapitia Hawaii then unakuja mpaka kwa Kosgei. Kulikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Kosgei hapo block 10. Alikuwa na shamba,
alikuwa na shop, alikuwa na hoteli, alikuwa na posho mill. Bro, that guy, umsa alikuwa ameendelea you guy. We, that guy was a village millionaire. But anyway, yeah, ilikuwa ikifika usiku unatumia Hawaii mpaka kwa Kosgei, because that area was, I mean, that route was much more populated. But but then back in the day, Kimumu was very, 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 and some people might actually agree with me on this. Go and ask my home girl. You can go ask my home girl, Aurelia. Aurelia knows. You can ask my home girl, my homeboy, Onesimus, and my homeboy, Riano, kina Yano, you guys, kina Josiah, kina Tarus, kina Imran. But we used to hunt for, tulikuwa tuna hunt mad birds in Kimumu. Right now, there's no birds anymore, manzi. Watu wamemove in, wamejenga magorofa. Hata kuna places ya kucheza siku hizi bana. Watoto hawezi kucheza anymore because wamejenga lami. Najua kuna kitu moja watoto wa Afrika hawezi inaharibu. Kama kitu moja inahinda mchezo kwa watoto wa Afrika ni lami. Lami ikitengenezwa vanzi mapera wanaanza kutishia mani. Of course lami ikitengenezwa, of course mabarabara magari zinaanza kupita hapo mbio. So it becomes a danger to children. So I think mtoto yote mwenye ata grow up Kimumu in this age, I mean, ata lose out on a lot. Kenye sisi my OG, you guys, who are the OGs of Kimumu. I remember when we moved into Kimumu, and say, "Akukwanga na stima by the fuck." Ouch. I probably shouldn't be doing it. But yeah, stima ikuanga. Watu wengi hawakuwa na stima. So kwa Kosgei was one of the places where walikuwa enda kucharge simu. And lo and behold, kama stima ingekatwa, kaka Nyapo angeamua kufanya ile kitu, which alikuwa anafanya very frequently. Bro, since Kosgei was the only one mwenye alikuwa na push mill within a 1 mile radius, ilikuwa stima ikienda lazima mwende kisha gingine ilikuwa kwa Kimumu. Right before, sijui kama unajua Destiny, for that's why from Eldoret or from Kimumu. Unajua penye Destiny iko, kulikuwa hapo hivi Destiny kulikuwa na kaposho mill hapo hivi. Ilikuwa inatumia diesel ama sijui na kerosene sijui. But ilikuwa inatumia mafuta taa. So ilikuwa stima ikienda lazima muende mpaka kwa nini ya mafuta taa. So it was very interesting growing up on that. Sijui kama, I mean, I doubt that push mill bado iko on, unless wali change kwa electric. Jina prices ya mafuta sahi bro. Prices ya mafuta sahi iko juu. Kiplombe. Yeah, Iza sijakuwa nikisoma ma comment. But I'm seeing Brand Ngana. Bro, Brian is a homeboy of mine, man. Me and Brand Ngana go way back, you guy. Yeah, he was mentioning Kiplombe. Kiplombe is a very, but Kiplombe, I don't know, that place might be haunted, man. Sipendi Kiplombe. I don't like hanging around. It's just a huge burial site, sorry. Yeah, it's aiko well maintained. So pretty much, Potporo na Kanyaga El Kiplombe, it's like just burial sites. It's literally graves. And I think pia wanazika wase juu ya each other. It's kind of effed up, right? Because like Sai Kiplombe wasengi uzikwa like 3 feet or like 4 feet. I think it's 6 feet anymore. Ukichimba 6 feet utapata na jamaa mwingine alizikwa. It probably shouldn't be funny, but na kuna vitu mingi ya kuongelea kuhusu Eldoret, by the way. Nimeongea a bit too much. Hebu nione. But shout out to Brand Danganya. Danganya is my homeboy, man, all the way from and Jamatsu Niazi, man. Jamatsu Niazi, thank you very much. By the way, Jamatsu Niazi, ni YouTuber flani mnoma, by the way. Leo asubuhi niliona akona 30,000 viewers. This guy is famous. Wait, mbona screen yangu inafanya hivyo? Mnaona stuff ama ni mimi peke yangu? Let me see. Yeah, I think that fixes it. Sijui naye ilikuwa nini. But anyway, bado turudi tuongelee Eldoret ama imetosha. But yeah, I think I should do a part 3 Eldoret, right? Kuna a lot of interesting things going about it. Like, I've just been thinking bila script, na nimeongea 24 minutes na hata sijakava half of Eldoret. Nimeongelea tu Kimumu and all the cool things about Kimumu and whatnot. But yeah, for those people, kwa kila mtu anatoka Helldoret aka Helldoret, aka Sisibo,
Man, shout out to you guys. Shout out to Edith, man. Edith ninaona kila saa akipost ati Helldoret. Yes, Edith Tirop, I recognize you. And all the fellow Heldorians, Eldoretians, shout out to you. But then sasa I think nimekava a good part ya part 1 today. I think nafaa kufanya part 2 ya Eldoret kesho. But then niko na special guest. Ilikuwa akuje leo. And that's part of the reason why nimechapa live very late. Nilikuwa na expect to reach back to me tuchape live pamoja. He's a good friend of mine. Anaitwa Larry. Nimechapa live naye kitambo but sidhani mnamkumbuka. Leo alikuwa na meeting so ilikuwa ngumu kumpata. Najua pia this guy ni married man so labda bibi alimwambia wanawe manze make sure umerudi. Sasa iko unaenda ukiongea live na nani? But anyway, thank you very much. Hebu acha nipige ma shout outs you guy. Najaribu kutafuta simu yangu sahi juu that's the best way naweza access is on my previous, but the best way kupata shout outs, I mean na shout out to everybody mwenye either ame like ama ame comment on my previous videos. So wacha nipige ma shout out kidogo hapa hivi. Rutairon Beer all the way from Tseili, Arizona. The shout out to you. Umse ni Marine, umse ni soldier you guy. US Marine. Very tough fella, man. Very strong fella. Shout out to Rutairon Beer. Next but not least. Next, Nick Mukoma, man. Nick Mukoma amekuwa best yangu FB for a long time. So manze nafa doende live na Nick one day. Wacha ndamuongelesha tuone. Bila kuzao Moses Bet Arap Laban. A good friend of mine, man, all the way from Senator Primary School. Shout out to Mose. Shout out to Mercy Komen. Mercy amekuwa akilike photo my post very recently, man. Thank you very much, Mercy. Wonderful lady. Unatoka wapi, Mercy? Now inasema tu hapo studied at University of Kabarak. Kabarak University. But the one interesting thing, unajua ilikuwa niende Kabarak University. But stuff happened. Maybe that's a story for another day. But yeah, thank you very much, Mercy Comment. Thank you very much, Manu. Emmanuel Robi. Robi is my friend from Kapsabet High School, man. The best school in Kenya. Thank you very much, Robi. I think Robi ako El Paso, Texas. Nafaa kutafuta umsea. El Paso si mbali. And so, yeah. Lynn Chirchir, thank you very much. Lynn Cusco is my cousin all the way. But Lynn ukare, where is Wayne? But text me Lynn manzo uniambie uko wapi nikipigenga mashauta hapo. Nisiashumu go. Okay, never mind. Thank you very much kwa Shalvira Janice. Thank you Shalnira. I think ni mara ya kwanza ukilike photo yangu. I mean si photo. Post yangu. But thank you very much, man. I appreciate it. Thank you very much kwa Avril Nathelia. Avril Nathelia. Wonderful lady. Avril Nathelia. Thank you very much. Thank you to Mark Peters from Dallas, Texas. Okay, Dallas, Texas, call him Mr. Mark Peters. I don't know, but thank you very much, man. Wherever you're watching from. And everybody who's watched this live until this period. Thank you very much. Shout out to Jamatsi Niazi pia na Brian Danganya. I think this marks the conclusion of a video. I don't have much else to say. One of the things napenda kufanya by the kwa live ni easy celebration emotes. Yeah, another successful live. This is the 11th episode, you guy. Leo nimeichapa late, I know, because I was expecting Larry, but Mr. Larry, but yeah, alikuwa busy. But either thank you. I don't know, thank you too much now. But yeah, I think I'm going to sign out now. Peace.